Malam semua foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia, belajar kuliner ya di Foodies. Nah, malam ini sebentar saya coba akan ajak narasumber kita. Semoga sudah tergabung jadi lebih mudah untuk di-invite. Nah, sementara saya nge-invite narasumber kita malam ini, teman-teman mau ngingetin bahwa yang mau nanya hari ini sama narasumber kita itu boleh, tapi di kolom Q&A yang ada di bawah itu, yang di bawah, yang ada tanda tanyanya. Jadi banyak nih yang dada-dada. Halo, bisa absen dari mana aja, negaranya, lokasinya, gitu kan? Bisa komen-komen juga, masih bisa komen-komen karena belum saya tutup. Halo. Halo, jelas nggak suaranya? Yeah, I hear you. Can you hear me? Yes, of course. Okay, great. Oke, malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang mungkin kalau buat teman-teman yang yang usahanya coffee shop atau mungkin berada di dunia perkopian, rasanya sih narasumber kita malam ini harusnya tidak asing lagi. Komennya saya turn off ya, karena kok sekarang jadinya ngalangin layar ya, biasanya enggak. Komennya saya turn off ya, jadi teman-teman yang mau nanya bisa di kolom Q&A yang di bawah. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget di kolom Q&A yang di bawah. Saya lanjutin ya. Jadi, narasumber kita malam ini sebetulnya kalau teman-teman yang ada di dunia perkopian, rasanya sih sudah tidak asing lagi dengan seseorang yang namanya itu Aston Utan. Halo, selamat malam. Hai. Malam juga. Gimana? Jakarta ya? Jakarta. Gimana Jakarta. PSBB? Sudah mulai melonggar? Ya, luckily sih menurut gua at least dari bulan lalu ya udah mulai mendingan. I see a little bit of a rebound. Moga-moga juga bisa lanjut terus. Obviously belum bisa full ya. Obviously harus ada social distancing, ada PSBB dan lain-lainnya of course. Cuman I feel that sekarang customer sudah lebih pede kali ya untuk keluar lebih dari sebelumnya. Ya, tentunya dengan prokes ya, protokol kesehatan. Correct. Oke, nah mungkin malam ini pengen kenalan dulu kali ya di awal-awal ya. Walaupun mungkin teman-teman sebagian besar di sini juga udah pada kenal kali sebenarnya Aston Utan ini siapa. You are a great famous loh. You are really? famous loh. Yes. Gitu, famous where? Makanya waktu pertama kali ngajakin ternyata mau wah gitu. Maksudnya gue aja sempat cukup happy sih sebetulnya. Wah, Aston Utan mau sharing di Foodies. Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama gitu. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya Aston Utan ini siapa, and then mungkin latar belakangnya apa. Silakan. Boleh. Jadi thank you. Jadi nama gue Aston. Gue sama beberapa partner gue 6 years ago we started a coffee business gitu, and I guess the ones that you guys were better known for is Common Grounds. Jadi sebelumnya sebenarnya kita juga bisnis kopi awal-awalnya agak iseng-iseng gitu, kayak pengen coba, sama sekali tuh nggak ada pengalaman atau gimana atau apa-apa, cuman ya kita pengen coba aja gitu, kayaknya seru. Nah dari sana mulai bisnis kopi, terus baru kayaknya tuh so interesting gitu, jadi layernya tuh banyak banget gitu di dalam kopinya sendiri gitu. Jadi dari sana kita bener-bener ya fall in love with coffee, and bener-bener aku bilang sih kadang-kadang kayak loncat ke dalam jurang gitu, terus jurangnya tuh nggak ada bawahnya gitu, pokoknya turun aja terus, jatuh aja terus gitu. Jadi atasnya udah nggak kelihatan lagi gitu, pokoknya pengennya cari terus gitu, cari tahu. Jadi
Yeah, we are all very passionate about coffee. We love coffee, and that's where we really wanted to dalamin the coffee business and dalamin the product of coffee, and not only the cafe ya, tapi di roasting, the farm, in the marketing side, in the retail side. Jadi everything to do with coffee kita pengen belajar gitu. That's what we want to do. Yeah, so that's when we started our business. Gua sendiri was born and raised in Jakarta. Cuman I did go to an international school here, and then gue juga sempat kuliah di Amerika for a business degree. And abis balik dari Amerika, gue came back home, took a few odd jobs and like a contractor and things like that. Terus sempat juga kerja di Unilever Indonesia for about 4 years. And then loncat a little bit to bantu family business, and then mulai bisnis sendiri. Which is the coffee business. Yang Common Grounds tadi ya? Correct. Berarti itu sebetulnya Common Grounds itu dimulai setelah Aston balik ke Indonesia ya sebetulnya. Yes. Balik ke Indonesia dan sudah 4 tahun di Unilever baru memulai coffee business. Correct. Nah, by the way Common Grounds dari tahun berapa ya? 2013. Oke, 2013 Common Grounds. Nah, bisa nggak sih diceritain sedikit ya kenapa milihnya waktu itu kopi? Ya, oke. Jadi awalnya sih kita diinspirasikan sama nyokap gue. Dulu nyokap gue tuh dulu pernah sekolah di London, jadi dia tuh kayak cinta banget sama London gitu. Terus at one time after gue selesai kuliah, gue lebih ke disuruh sama nyokap ambil summer course di London gitu. Terus gue kayak ngapain ambil summer course, gue baru lulus gitu ya kan, gitu buat apa gitu. Juga kayaknya nyokap juga like buat itu pengen aja ke London, terus yang kayak summer course kan agak lama gitu kan, ada dua bulan gitu. Terus ya udah gue sekolah, terus nyokap gue ya hang out gitu. Cuman dia sempet lihat ada brand kopi di London yang dia suka banget gitu. Menurut dia tuh kayak oh ini unik gitu. Nyokap gue juga historinya dari dulu lama di retail gitu, meskipun bukan kopi tapi dia di fashion, tapi dia kayak dia tahu lah brand gitu, dia ada feelingnya. Nah dari sana dia bilang why don't you start a coffee business gitu, coba-coba dulu, see how it goes with 2 of your friends gitu, 2 or 3 of your friends yang ya lu lumayan cocok atau deket gitu. Nah kebetulan juga waktu kuliah kemarin salah satu teman baik gue tuh dia punya family business itu banyak di komoditi. Nah, salah satu komoditinya adalah kopi. Jadi dia sendiri itu ada background dikit di kopi gitu, meskipun bukan specialty coffee ya, which is what we are into, cuman dia ada knowledge di kopinya. Jadi ya menurut gue kita udah ada little bit of a backbone di sana gitu to start that sort of business. Cuman like we said, awal-awalnya sih lebih ke iseng gitu, kayak oh let's try it out, not much expectation to be honest ya, but you know sometimes a lot like buat gue abis gue lulus kuliah, meskipun concentrationnya itu di bisnis, gue nggak tahu gue mau bisnis apa, you know what I mean, kan bisnis kan luas kan, mau you know apa kayak marketing atau consumer goods atau F&B atau fashion whatever, itu kan luas banget, dan gue bener-bener nggak tahu gitu, I don't know what I was passionate about gitu. I was just ya oke lah, lihat-lihat aja gitu ya kan. Jadi from then kita bener-bener kayak ya nyokap gue tipe orangnya juga lumayan lumayan agresif gitu. Dia emang career woman, very oriented. Jadi kayaknya dia sebel juga lihat gue kayak nggak ada arah gitu. Jadi kayak ini coba ini aja ya gitu. Lu ajak beberapa temennya coba aja dulu, ya udah.
gitu. Tapi luckily during that time was exactly the time when specialty coffee juga mulai naik gitu, kayak di Australia, di Amerika tuh udah mulai muncul nih a few kayak hipster coffee brands yang do things differently, right? Something like not like Starbucks, right? But still exciting and something different, and dudes with beards and tattoos really getting into it, right? So it started over there, and that's something that when we started our coffee business, that trend started to go up gitu, not the same time tapi mirip gitu. Nah dari sana kita kayak sambil kita lagi bangun coffee business kita juga kayak ini apa nih gitu, kok seru, kok ini bisa kayak gini, kok ini sih, kok ini mesinnya kayak gini, ini orangnya kayak gini, caranya gini gitu. Jadi banyak kayak apa tuh, like comparing, right? And actually not the funny story. The story is sebelum kita buka Common Grounds, kita tuh ada another cafe. So we started a totally different brand, yeah. So it was another cafe that was gue selalu sebut itu S2 gue gitu. Karena that's like the learning experience gitu, right? It was a good learning experience and was something yang benar-benar hands-on, and it costs a lot of money, right? So that's like S2 ya kan, sekolah lagi gitu. Tapi benar-benar di hands-on in doing our business. And that was our first coffee shop was actually in Epicentrum in Kuningan, and it was before it was called Pandava Coffee. Nah, itu Pandava. Ya, jadi tuh kayak bener-bener ngasal sih. To be honest with you, tuh ngasal banget gitu. Kita bikin coffee shop kayak we didn't know what we were doing. We were like, oh no, okay, let's do this, let's do that. Desainnya juga gue yang desain, jadi kayak pokoknya kacau deh, kayak merah, bold, terus kayak isinya macem-macem, furniture-nya juga really weird. Kita never learned how to, install a coffee machine. We didn't know what the menu was going to be like. We even tested the menu in our office, and our office at that time juga sebenarnya buat mesin kopi yang gede listriknya nggak cukup kan, jadi after a while after we turned it on, we actually we set the generatornya kebakar man gitu, sampai harus ada firefighters come and like fucking douse them. Yeah, it was crazy. Nggak satu epicentrum mati. No, the whole building, everybody went downstairs, and it's like a fire emergency. And then kita kayak, oops, kayak slowly go down. Yeah. Oops, terus diam-diam aja gitu. Yoi. Kan, why do we know it was us? Itu kan because it was like actually the first day we were trying that machine gitu. Sebelumnya we had a very small one gitu, and it was like, we can't use this machine. We were going to buy one for our cafe anyway. So it's like, oh yeah, let's just put it in, right? Jadi, before Common Ground, we had that. And Pandava was sebenarnya tuh an experience yang even if I had to do it again, like I would do it the same. Halo? Kayaknya jelek sinyalnya ya. Halo? Bentar. Halo teman-teman, bisa komen nggak ini yang jelek di saya atau di Aston ya? Saya lagi nyalain ini ya. Coba teman-teman bisa komen. Halo. Kayaknya mati ya. Oke, kayaknya jelek sinyal kayaknya di Aston mungkin. Sebentar ya, saya coba request ulang. Halo. Nah, kayak tadi menghilang ya? Oh iya, benar. Sorry, I don't know. I think it was mine. Iya, betul. Nggak tahu kenapa tadi suddenly froze. Sering begitu emang. Kalau IG. Kayak aku matiin lagi komennya ya. Tadi ngecek soalnya siapa yang jelek. Turn off. Oke, nah. Tapi itu Pandava Coffee itu berarti tahun 2010. 2010. Oh, berarti ada waktu 3 tahun ya? Bener. Jadi S2-nya 3 tahun gitu.
Yeah, pretty much. Sebenarnya tuh kita udah kita kan waktu itu kita ada sewa kan di dalam mallnya, dan sewa kita tuh sebenarnya kayak 3 tahun gitu. Jadi pas 2 tahun sih sebenarnya kita udah tahu ini nggak bisa sustainable gitu. Kita kayak udah tahu tahun depan our rental is up, and then kita mau lanjut atau enggak gitu. And during that time sih udah pasti cannot gitu. It didn't work. The concept was bad. People didn't understand it. The product was good. We had loyal customers, but not enough. The position of the store and where we decided to open it juga sebenarnya masih belum di develop that well. Jadi footfallnya is very low. Jadi actually after that end of 2 years itu kita banyak retrospeksi sih ya, kayak kita kan we know this business not gonna survive this brand. Jadi kita have a few choices, right? Number one is to close the business and then exit coffee business, or number two is to continue the brand and the business but in another location, or to continue in another location with a completely different brand. Gitu. So, yang dipilih yang terakhir ya. Correct. Which was a good thing sebenarnya, karena even though kita kayak bisa dibilang fail untuk this first brand, kita still decided that we're still passionate about it. You know what I mean? Meskipun kita fail as a business, tapi we found our purpose, we found our passion, and buat kita tuh kayak kita malah lebih excited, to be honest with you. You know what I mean? Kayak now we know what to do gitu. Now we found out what our mistakes were, and then we know how to make something hopefully better gitu. Jadi within the end of that second year, kita sebenarnya udah nyari tempat lain gitu. Kita udah actively trying to find a new location, work on a new brand, totally something different, fresh, something new. And eventually, towards the end of 2013 and early 2014 is when we opened our Common Grounds, gitu, which was something definitely did better, much better. Yeah. Tapi Common Grounds sendiri sebetulnya brand franchise atau sendiri sih ya? No, it's sebenarnya brand kita sendiri. Jadi completely owned by us and completely local. So not the funny story sih, tapi one of the learnings yang kita belajar ya dari our first coffee shop was that orang tuh kayak kalau lihat dari luar ya. Halo? Gitu, kayak dari luar. Kayaknya freezing gitu. Lagi. Halo? Oh ya. Sudah. Okay. Sudah bagus lagi. Tadi sempat freeze. Yeah. Okay. So when people were looking at the store, kayak orang tuh nggak ngeh ini apa gitu. Meskipun mereka ngeh kayak ini coffee shop, cuman coffee shop style apa gitu. Is it Western? Is it Eastern? Is it what do they serve? Is it just coffee or what else is in there? Jadi orang tuh kayak bener-bener nggak bisa tahu dalam sekejap. Ini apa sih, restoran ini jual apa sih, kafe ini jual apa sih gitu, atau kira-kira apa sih yang mereka bisa yang kita bisa, what can customers find in that shop gitu. It was very difficult to notice gitu. Makanya when we did Common Grounds, kita bikin konsep yang lebih gampang untuk orang ngerti gitu. Jadi tadinya let's say Pandava tuh mesin kopinya di dalam gitu. Jadi dari luar nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, Common Grounds tuh mesinnya benar-benar di depan gitu. Terus kita bikin desainnya nggak ngasal lagi, malah kita ambil konsep yang kayak New York gitu. Jadi kita pengen bikin style dan cafe as if kayak lu lagi traveling ke luar negeri and this is a nice coffee shop in New York or in somewhere in Europe, something like that, or in Australia. Jadi kita juga bikin name Common Grounds tuh kayak tadinya sih cafe konsep kita yang Pandava tuh kayak setengah Eastern, setengah Western gitu. You know what I mean? Jadi kayak
orang juga nggak ngerti gitu. Tapi for ours, this one tuh kita bilang, oke udah kita bikin English aja. Englishnya juga namanya simple lah, Common Grounds ya kan gitu. Apa sih Common Grounds? What does it mean? It means a place that you share similar interests with other people, right? Yeah. And then kita bikin super kayak apa tuh vibe-nya very Western. Jadi orang tuh udah langsung tahu, oh, okay, this is like a Western style coffee shop gitu. So that's exactly what we learned from the first coffee shop to make the second one tuh. A new brand is difficult to build, ya kan? Yeah. Kayak you bener-bener nggak tahu, orang tuh nggak tahu lu apa gitu, mau jual apa kayak, mau stylenya apa kayak, what to expect. People don't know if you're a new brand. They never heard about you. You're just there, right? In a mall or standalone or whatever, you're there. So you don't have a lot of time to get somebody to convince them to come to your store. Ngerti nggak gitu? Jadi dari looks aja sendiri dari awal kayak lu harus langsung kayak apa sih ini gitu. Then they can decide, oh gue mau nyoba atau enggak, atau gue mau come closer and take a look atau enggak, atau gue mau lihat menu atau enggak gitu. But if you lose that, like bener-bener in a split second kayak what this may or may not be, then orang juga langsung kayak, oh aneh gitu. You know what I mean? They'll just pass by. Gitu. Especially when you're in a mall, you have so many restaurants, right? So many F&B. People have a lot of choice when they go out to eat lunch or have a coffee or whatever. Tinggal muter satu mall kan pilihannya banyak banget. Yeah. So you really got to stand out, and not only do you have to stand out, but you have to be very clear in what you are and who you are, and make sure that bener-bener in a split second orang tuh kurang lebih bisa ngeh kayak, oh ini coffee shop yang Western gitu, or ini I don't know Japanese ramen or whatever. Itu harus bener-bener spot on. Konsep berarti ya, konsep sama apa? Correct. Concept mungkin, and branding lah ya, branding as the overall gitu, not only the name but the interior, the first impression, all of those things matter gitu. Karena dulu waktu gua kerja di Unilever, we used to do consumer studies based on people that go to the supermarket, right? Because our brands are supermarket brands. Jadi we used to put little cameras, on people's heads. Kayak, what is it? The small one? I forget. What is it called? The one they use for adventure, right? Iya, apa ya? Aku juga lupa ya. Gue lupa juga. But you know what I'm talking about, right? Iya. Di kepala. Bener. So they used to use that. They're like, okay, pokoknya ibu belanja aja gitu. We're not going to disturb you or anything. We're just going to put a camera on your head gitu. Jadi the camera was stuck on the head, and then a GoPro. Jadi GoPro ya. Jadi they would track and see the behavior of the customer when they go shopping in the supermarket, right? And right, like how long did they take when they were looking for a product, and then how long they take to look at the rack, and then how much time do they spend looking at a particular brand where there's so many brands. I think, if I'm not mistaken, the amount of time that you have to get noticed by a single customer if they're looking at your rack is 0.3 seconds. 0.3. So in those 0.3 seconds, you already have to, something has to attract their attention that hooks them and we want to look a little bit closer. So, I took that in a way that, okay, I have to simplify, make it to the point, and benar-benar make something yang a little bit different from everything else. Jadi intinya kalau misalnya kalau boleh sedikit summary ya, berarti sebenarnya kalau dari Kastan sendiri loh pada saat bikin Common Ground, intinya itu harus betul-betul clear. Kalau coffee shop harus bisa ketika dilihat langsung kelihatan, oh ini coffee shop. Dan coffee shop yang konsepnya seperti apa gitu, secara brand, secara apa. Jadi kalau tadi kan bilangnya pengen kelihatan kayak kita lagi jalan-jalan ke luar negeri di New York gitu ya. Coffee shop 100%. Yang seperti di New York, karena tadi berdasarkan pengalaman Aston pada saat di Unilever, jadi orang itu punya waktu lah ya, sebuah brand, sebuah desain mungkin ya bisa dibilang juga sebuah benda untuk dibeli itu butuh waktu 0,3 detik untuk untuk membuat konsumen itu mencari tahu dan
oh ini gitu ya. Tahu ya. Iya, ini Nah, gitu apa tuh kan. like triggernya, tau nggak kayak Iya. sih gitu ya kan. Jadi nggak boleh terlalu lama. Ya. Gimana very tadi? quick. Bener. Ya ya. Jadi apa tadi 0,3 detik kan tadi bener ya? Ya. Bukan 3 loh. No. Kalau 3 masih lama, 1, 2, 3 ini 0,3 jadi gitu kan. Iya. Beres Bener. sudah ya. Exactly. Oke, dan itu dilakukan dulu pada saat di Unilever ya, karena mereka memang retail ya, industrinya retail. Yes. Oke. Well, nah, ya gimana? Well apa? Jadi ya di Unilever tuh ya meskipun retail atau FMCG tapi karena they're a huge company and they've been around for a long time, but they have a specific division called consumer behavior gitu, consumer intelligence. Jadi ya like bener-bener shopping habits, usage habits, anything habits associated with their product, they want to know about. So they really spend money to get that information. So whenever they place a product, design a product, develop a brand, itu much less risk because they've done so much research behind their consumers. Ya. Pokoknya kalau Unilever mah betul-betul apa ya, nyari insight-nya serius banget. Jadi kalau misalnya mereka mengeluarkan either itu apakah itu promo atau warna, packaging atau tulisan atau font, itu pasti ada maksudnya. Karena semua basicnya itu adalah riset. Oke, nah terus kita masuk ke common grounds-nya sendiri kali ya. Jadi waktu pertama kali bikin gitu ya. Sebenarnya bisa ceritain nggak dulu tuh challenge-nya itu lebih di mana sih gitu, sama kira-kira dulu pas punya challenge ya gitu. Terus gimana sih nyiapin poin-poinnya, karena kan tadi didengar kan bertiga juga ya gitu, juga. Nah, apakah bertiga ini menjadi salah satu kekuatan karena mungkin gitu kan, mungkin jadi masing-masing punya apa ya, kekuatan masing-masing yang akhirnya jadi melengkapi puzzle gitu kan, gitu atau gimana gitu? Apa challenge-nya apa sih dulu waktu awal buka Common Grounds? Sebenarnya spot on banget ya. Before we tackle the challenges sih ya, salah satu building blocks of any successful business, especially F&B, menurut gue itu kayak you have to have the right partners, right? Of course, having the right team is very important, but team members can come and go, ya kan? More often, ya kan gitu. Tapi kalau partner, ya generally, they're there to stay for a very long time, gitu. And having partners that are very reliable and bener-bener like you said before, itu spot on banget. Kalau masing-masing partner itu bisa membawa different skill set into the business, ya kan? Jadi apa sih yang misalnya satu partner tuh jago, yang satu lagi jago di ini, satu jago di ini ada kekurangan ini, tapi yang ini ada kekuatan di situ. Jadi itu sangat penting, dan menurut gue itu dari the lucky thing about us is our partnership tuh kayak gitu. We have a very strong and clear divide and conquer strategy. So what I mean by divide and conquer is masing-masing partner tuh looks after one part of the business gitu. So gue lebih ke marketing and branding karena itu lebih ke experience gue waktu gue di Unilever. And at the same time, gue juga di heading of the retail side, which is the cafe business. Dan karena gue dari dulu emang yang paling hands-on on that side. And then my other partner, karena emang dia ada pengalaman di coffee sourcing and roasting, nah dia yang pegang the wholesale business gitu. Meskipun dia juga sering bantu gue di retail juga. And then my other partner, dia lebih strong suitnya di finance gitu, jadi dia lebih di back end. And my other partner, dia tuh meskipun gak aktif in the business, he's more of a silent partner. Cuman his family business tuh is in distribution. Jadi kita ada channel lah istilahnya ya untuk to widen our product range to different parts of the country. Jadi buat gue tuh itu sangat penting in the way that kita nggak terlalu
banyak kayak get into each other's business gitu. You know what I mean? Kayak gue nggak terlalu kayak wholesale tuh kayak gimana gitu atau finance terlalu kayak gimana. Kita lebih ke okay, let's trust this person doing this, trust this person doing this. Nah, jadi kita tuh kalau jalannya bisa lebih cepat gue lihat daripada maybe a few of our competitors yang timnya nggak atau partnersnya nggak selengkap kita. You know what I mean? Gitu. Jadi kita bisa larinya lebih cepat when it's in the growth stage gitu. Jadi buat gue tuh penting banget and obviously it's very 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 important to get along with your partners, right? That is, you know, what we call like kalau pecah kongsi, right? That's the worst thing that could happen to a F&B business, and it's happened so many times, right? Yeah. Especially when you do business with your friends or your family. Yeah. You know, and money is never something that should get in between your friends or your family. So you got to really pick very, very wisely on who you're doing your business with. Karena, you know, it can result more in just the end of a business, but also a relationship or an important relationship. Yeah, so buat gue tuh that's something that's very very important. Luckily for us, yeah, that's the number one thing yang menurut gue tuh kayak kita very lucky because that's something yang we never really had to. We've always been working together with the same goal all the time. Menurut gue, going back to your question, apa sih yang one of the biggest halangan ya atau problems or hurdles in the beginning of the challenge? Definitely number one is getting your brand out there. Itu susah banget. Kayak opening a coffee business, I tell people is easy. Beli mesin, sewa tempat, bajak orang, work for you, right? No, it's very simple, right? You can do all of these things in, let's say, 1 month. Finish. Easy. Hire expensive or hire somebody to make your brand, hire somebody to do interior design. Voila, you have a cafe, right? But at the end of the day, everybody can do a cafe, right? It's not just you. So everybody who can do it and wants to be successful at it, what makes them different from other cafes, right? And menurut gue, at the end of the day, itu pasti ke brand. Karena brand represents many things lah. Ya kan? It can represent product, can represent service, or good product, or good service, or atmosphere. All of those things is circulated in the brand. And at the same time, if you don't have a brand that people know about, or people can give a good review about, you know, whether it's online, whether it's mouth to mouth, or whatever, itu yang paling susah. Karena menurut gue, the only way to make a successful business is if you have a successful brand. And getting your brand out there is hard, and it takes time, and it takes effort, and it's bener-bener like every day sharpening the knife, sharpening the knife. Jadi for the first 2 years of the first Common Grounds, itu gua tuh setiap hari I worked in the cafe. I'm there every day. I make coffee, I serve food, I manage people, I do everything. I clean tables, I take customer complaints, I manage, I mentor teammates. Jadi that's menurut gue the beginning of, you know, who we are. And my other partners are also very hands-on. Jadi kita tuh building the brand dari sana dan benar-benar dari bottom. And I honestly don't see that many other cafes or even restaurants that are that hands-on. And menurut gue tuh that is a big key on, especially at least starting a successful F&B business too. We have to know what's going on. We have to know who our customers are. We have to know, you know, who our teammates are. Jadi, where that was the key challenge, and I already failed once, right? I don't want to fail a second time. So the pressure there was for me to like perform. Karena the first money that we spent for the first one's gone, gitu, right? So this is the second round, so we cannot mess up the second round. Jadi
For me, it was like making sure every day that we can be as perfect as possible. That was the challenge for me. Jadi ya bisa dibilang tapi sekarang cukup berhasil lah ya. Nah, oke, berarti bisa dibilang yang paling penting itu adalah mungkin tadi kalau boleh sedikit di summary ya. Jadi lebih ke harus mendapatkan partner yang pas ya. Jadi right partner itu kan lebih ke apa ya, yang bisa stay in a long time, yang bisa punya goals dan tujuan yang sama gitu. Jadi sehingga pada saat kita memulai bisnis itu biasanya berarti semuanya itu turun lapangan ya. Itu kalimat paling gampangnya ya tadi ya. Yang apa you do it serving food, terus kemudian know the customers. Itu kan sebenarnya boleh ya diterjemahin pokoknya si owner-ownernya, founder-foundernya itu turun lapangan semua. Jadi walaupun tadi another partnernya mungkin di wholesale bisnis, pastinya dia juga melakukan apa ya quote on quote dirty job lah ya, apa ya namanya capek gitu apa ya, bukan cuma di belakang meja laptopan, bukan gitu, tapi betul-betul turun ke lapangan. Itu kali mungkin challenge yang awal dikatakan bahwa karena sudah pernah gagal di kali pertama gitu, harusnya sih sudah lebih paham kesalahan-kesalahan yang lalu dan tidak diulangi lagi di bisnis yang kedua ini, gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan cerita tentang pertama tuh awal-awal buka. Nah, kalau awal bukaan challenge-nya itu ya harus turun ke lapangan, ngerti konsumen maunya apa, kemudian mungkin harus membentuk sistem atau budaya dari si timnya, karyawan gitu. Nah, kalau setelah jalan nih, itu kan pas awal. Nah, setelah jalan sekarang kayaknya udah agak banyak ya, cabangnya udah berapa ya, Common Grounds? I think we have 9 now. 9. Nah, itu kan juga multi city ya, maksudnya ada di kota-kotanya tuh nggak satu kota ya. Gitu. Nah, kalau pas udah jalan ditambah jumlah cabangnya juga nggak 1, 2, tapi 9. Nah, tantangannya apa sih? I mean, tantangannya sih banyak ya. Gua pun sekarang tuh masih belajar setiap hari gitu, like how do we tackle these problems? Karena exactly like you said, gua tuh masih bisa hands on saat masih ada 3 toko. 3 toko in one city, menurut gue sebagai owner gue masih bisa lumayan hands on lah, ya kan. Jadi waktu 3 toko berarti kalau gue datang ke Common Grounds masih ketemu Aston Hutan ya? Atau dilayanin? Yes. Atau dilayanin? Ya, terus kalau sekarang? Kalau seminggu 3 kali datang kayaknya at least sekali ketemu gue. Gitu. Jadi tuh at that time 3 toko tuh masih very feasible. Cuman after we got to 3 toko, I think it was year 3, kita langsung ada one time kita buka 2 toko, tapi dalam waktu yang dekat, kayak pek gitu. Nah, 2 minggu gitu ya? Seminggu? 2 bulan. Oh, 2 bulan tuh cepet ya, oke. 2 bulan cepet buat gue. Ya cepet sih, ya cepet. Jadi at that time kita merasa, apa ya, kayak buka toko sebenarnya gampang, like I said ya, tinggal cari tempat, tinggal beli desainer, kan bukanya bikinnya gampang, cuman manage-nya yang jadi susah gitu, apalagi kalau radius dari masing-masing toko juga makin lama makin jauh, right? I think last time we open satu bukan 2 toko, 3 toko within 3 months, I think. That's why. Sebulan sekali berarti ya? Stores, yeah. And then, so one store was in Neo Soho, di dekat sebelah CP. One was in Pik, and one was in Kelapa Gading, right? And we already had a store, 2 in Sudirman area, and 1 in Pondok Indah. Jadi, we were almost in every part of the city, gitu. Jadi, kayak mau make my rounds, mau putar ke toko-toko, waduh, habis waktu terlalu di jalan jauh. Wah, parah sih. Apalagi Gading ya, wah gila. Buat gue yang tinggal di Pondok Indah, untuk ke Kelapa Gading itu kayak terbang ke Bali, man. Kayak it's so far. Right? Sampai sananya aja udah kayak,
Macet lagi ya dulu ya. Dulu. And zaman dulu tuh masih bikin itunya apa tuh the apa tuh the MRT waktu itu. Jadi wah parah macetnya. Oh ya. Yeah, ya kan. Itu kalau di Gading waktu itu kan wah tuh parah banget sih jalanannya udah hancur gimana. Jadi effortnya tuh benar-benar luar biasa. And at the end of the day, we didn't get to spend enough time in each of the stores to make the stores up to our standards. Nah, dari sana kita rasa, kenapa ya? Why isn't it working in some of these new stores? Karena the new stores awal-awal doing well, terus later on mulai turun. Nah, dari sana kita rasa tim kita sebenarnya tim inti kita tuh kurang gitu. Jadi we were at the point where we were at about 6 stores. Cuman internal kita, head office kita tuh sebenarnya masih kurang people in the right places. Intinya kayak we kurang HR gitu, like a proper human resources manager. Kita kurang group chef, ya kan, chef yang benar-benar bisa atur quality of the food on all of the stores. Terus kita kurang finance accounting yang lebih banyak orang, ya kan, kan nih, aduh kalau kita ngomong back end udah different story, ya kan, gitu. Jadi all of those things made us realize kita masih weak in our backbone. Nah, baru dari sana kita mulai the next year nggak buka toko, tapi kita benar-benar work in our backbone, figuring out the right SOPs, implementing the right systems, hiring the right people. Which all of these things tuh bener-bener makan waktu yang lama, ya kan? Karena what you're trying to do is you're trying to change habit of people in our company doing it this way. You mau ganti jadi this way, gitu. And changing habits takes a lot of time. Putting new people in takes a lot of time. Belum tentu orang you hire juga sebenarnya cocok juga, ya kan? Bisa cari terus gitu sampai dapat yang cocok. Jadi buat during the growth stage, menurut gue tuh from small to small medium itu lumayan painful, growing pains, that's what I call it. Jadi kita sebenarnya emang kita pengen reach for a certain number of stores, cuman kaki kita tuh udah tipitos gitu, udah nggak bisa gitu. Makanya kita have to tunggu a bit longer, and then we can grow a little bit more internally, so then kita benar-benar bisa reach a certain a number. And itu salah satu learnings yang sampai sekarang gue juga masih slowly trying to figure out, as the more stores we grow, kita perlu tim sentral yang kayak gimana sih, berapa orang di berapa divisi sih, bentuknya kayak gimana gitu, marketingnya perlu berapa orang, tipenya kayak gimana aja, bla 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 bla. Oke. Nah, sebelum kita move next question, atau nanti gue akan coba buka beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang udah nanya. Sebelumnya gue mau nginfoin dulu buat teman-teman yang lagi pada nonton, itu Foodies itu akan ada satu kelas namanya Foodies Online Class, atau biasanya kita sering singkatnya FOC 12. Jadi Foodies Online Class 12 kali ini temanya adalah 20 Low Budget High Impact Marketing untuk bisnis kuliner. Nanti diadakannya tanggal 26 sampai 28 Maret 2021. Nah, teman-teman harus daftar sekarang sebenarnya. Kenapa? Karena hari ini itu ada harga spesial, ada cuma 699.000. Harga normalnya itu 1,7 juta. Jadi harus daftarnya sekarang. Daftarnya kemana? Itu bisa ke nomor CS-nya Foodies sekarang 0813 1214 7974. Diulangin ya, 0813 1214 7974. Nah, jadi teman-teman bisa langsung daftar sekarang karena 26 sampai 28 Maret itu bentar lagi di bulan ini. Jadi teman-teman langsung daftar ke 0813 1214 7974. Oke, kita lanjutin ya.
Tadi udah cerita awalnya gimana, kemudian challenge-nya seperti apa, pada saat udah jalan juga memanage-nya juga sebenarnya cukup kesulitan ya, tapi memang masih belajar ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi sebenarnya gue pengen nanya ya, sebenarnya ini juga pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman foodpreneur nih. Kan coffee shop kayaknya udah cukup banyak. Terus terang kayak di Bandung juga lagi banyak banget opening yang coffee shop yang baru. Nah, tapi sebenarnya kalau bisnis coffee shop, marketnya itu sendiri, pecinta kopi itu masih potensial nggak sih untuk digarap? Atau sebenarnya udah agak-agak red ocean nih? Gimana? That's a very good point. Itu gue juga banyak teman-teman juga pada nanya lah ya istilahnya karena this industry, apalagi with the introduction of what we call VCs ya, atau funding from certain other external companies yang you know, we know the stories, right? Venture capital, private equity yang gitu-gitu ya maksudnya ya. Lots and lots of mega quick, very ultra fast small coffee shops ya kan. Meskipun buat gue nggak merasa they are my competitor, cuman at the end of the day they still sell coffee, right? And we're in the coffee business. Meskipun di coffee business kita bisa segmentation, tapi at the end kan coffee business luas banget gitu. Like everybody sells coffee. McDonald's sells coffee, right? Yeah. Warkop sells coffee. Jadi everything's in coffee. But I think for your question, gue lebih spesifik mungkin ke my kind of specialty coffee gitu, or sort of like neighborhood coffee shops. Buat gue sih, menurut gue the more cafes sebenarnya the better, ya kan? Karena at the end of the day penduduk orang Indonesia kan banyak, 260 million, right? And that's a lot of people. We're like 4th or 5th most populous country in the world. Jadi sebenarnya dari statistik kita tuh masih banyak potensi untuk consume, ya kan? Why? Karena to be honest with you, out of many countries, especially coffee producing countries, we are one of the lowest in coffee consumption. Oh ya? Surprisingly, yes. Jadi meskipun kita number 3, I think, or number 4 in coffee producers in the world in terms of volume, tapi we are one of the lowest in terms of consumption gitu. Intinya tuh pada dasarnya orang kita nggak terlalu minum kopi terlalu banyak. Why? Masih kalah sama teh sama jamu mungkin. Correct. Because we are tea drinkers, right? And if you think about it, it makes sense kan? Teh anget, teh panas, teh tawar, teh manis, everything teh. And we always use it to accompany our meal kan, gitu. Mau makan padang, makan di rumah, makan di luar, pasti ngeteh. Gitu. Minumnya apa? Teh manis. Teh manis. Udah jadi budaya kita kan. Sebenarnya we are a big tea consuming country compared to coffee. Makanya gue lihat emang potensinya untuk kopi tuh sebenarnya masih besar karena banyak orang lebih banyak minum teh, dimana kita sebenarnya bisa convert some of those tea drinkers or other drinkers into coffee. And masalahnya di kopi di Indonesia tuh ada mitos which is kayak bikin kembung atau bikin sakit perut atau gimana atau kopi itu pahit, ya kan, which is true. And yes, some people are sensitive to the acids of coffee, but you know, all of these negative myths will turn people away from coffee, right? And the reason why I want everybody to drink more coffee is not only good for my business and not only good for our industry, itu sebenarnya very good for our coffee producers. If people don't know, coffee producers are amongst some of the most poorest agriculture farmers. Karena
coffee is very much based on commodity pricing kan. Jadi commodity pricing of coffee, which is traded in a world market, tuh very low gitu. Jadi apa yang dihasilkan dari petani kita itu sebenarnya mereka punya keuntungan atau profit margin sangat-sangat kecil gitu. Jadi we need to be able to educate more of our people, especially to drink better quality coffee gitu. Karena better quality coffee means higher price coffee. Higher price coffee means marginnya lebih gede gitu. Karena with the farmer, they only have a limited amount of land, right? Which will mereka bisa ngolah kopi gitu. Jadi sebenarnya mau farm good quality coffee or bad quality coffee is the same karena they only have that piece of land. It's just a matter of mereka tuh seberapa detailnya untuk grow a good cup of coffee gitu. They can either grow bad, like very careless, or very good cup. Cuman at the end of the day, in a bad quality coffee, they'll pay maybe berapa, I don't know. Let's say $9 per 1 kilo gitu. But if it's a good quality, people, especially not only locally but also overseas, will pay $15 per kilo. Jadi itu jauh. Nah, jadi gua rasa kalau emang lebih banyak coffee shop juga di Indonesia, di Jakarta, di mana aja, ya karena presence of coffee shopnya itu tinggi, ya orang bakal lebih cenderung untuk nyoba lebih banyak kopi. You know what I mean? Gitu. Itu menjadi lebih normal, not something lebih jadi habit building, ya kan? Gitu. Oh, gue pengen nongkrong di cafe, atau gue pengen meeting di coffee shop gitu, atau gue pengen beli kopi before work, you know, or after work gitu. Jadi it becomes part of our lifestyle. Nah dari sana, obviously the sales of coffee will grow, right? Jadi menurut gue sih peluangnya kalau lihat statistik itu masih tinggi dan baik. Cuma buat gue kadang-kadang I worry about the pitfall aja gitu. Jadi what do I mean by pitfall is that when we are in the coffee business, we try to make sure that we want to serve good quality, ya kan? Ya, good quality juga mungkin orang beda pasti ada persepsi good quality beda-beda juga, ya kan? Gitu. Everybody has a different persepsi. Cuman menurut gue ya dengan kualitas dan harga itu harus ada relationship lah, ya kan gitu. Jadi, obviously higher quality, higher price, lower quality, lower price gitu. But people can buy whatever they like, ya kan gitu. People don't mind buying lower quality for lower price. Some people maybe higher quality, higher price. Tapi karena kita punya habit orang Indonesia masih belum terlalu bisa differentiate between a great cup of coffee and an okay cup of coffee. Kadang-kadang tuh the value perception bisa rusak. Depending on konsumennya tuh apa sih yang di-present di that particular cafe atau coffee shop untuk the consumer. You know what I mean? Jadi intinya kayak, oh gue bisa ke coffee shop A dan coffee shop B, dua-dua kayak misalnya branding sama interior mungkin sama gitu. Cuman dari produknya sendiri mungkin beda gitu. Satu emang kualitasnya lebih bagus, satu kualitasnya not as good as the other one, but they're paying the same price. You know what I mean? Jadi dari sana the value perception is different. Karena gue udah coba di cafe B, cuman menurut gue kopi gue masih nggak enak gitu, karena ya apakah gitu. Jadi asumsi customer ini kadang-kadang bisa karena gue pernah coba di sini dan ini mirip dengan coffee shop A itu sama seperti coffee shop B gitu, you know. So there is that value perception yang menurut gue tuh is a little bit tricky when there's a lot of players. Karena when there's a lot of players, not everybody has the same point of view. Ya kan, kayak gue mau bikin coffee shop kualitas ini dengan cara ini gitu, atau gue mau bikin cafe yang kayak gini karena gue mau begini gitu.
Jadi kadang-kadang gue merasa kalau misalnya kita bisa semua ya ada vision yang clear, sebagai industri kita sama-sama bisa naik, sama-sama kita bisa berjuang for the same things. Masing-masing juga ada customer base beda-beda, you know what I mean? Gitu. Cuman overall coffee consumption bisa di apa ya, di launch gitu, just for our industry as a whole. Oke. Oke, Aston, sebentar gue mau bukain pertanyaan ya sebenarnya dari teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita kan selalu kalau namanya Foodies IG Live ini selalu punya satu ritual, kita foto bareng. Kita foto bareng dulu. Jadi buat teman-teman yang lagi pada nonton, ayo jangan lupa siapin. Sebentar kita mau pose dulu ya. Jadi di screen capture, kemudian jangan lupa di post di IG story masing-masing, tag ke @foodies.id dan @AstonUtan ya. Atau mau Common Grounds, Aston Utan aja. Yang mana aja boleh. Takutnya mereka nggak tahu soalnya @AstonUtan atau @Common Grounds ya. Common Grounds ID. Ya. Oh, Common Grounds ID. Jadi di screen capture, di post di IG story masing-masing, tag ke @foodies.id, @AstonUtan dan @commongrounds.id. Oke, kita ini dulu bergaya dulu. Kita teman-teman di print screen ya. Oke. Oke, saya mau buka pertanyaan dulu sebentar. Kayaknya cuma cukup kita jawab satu pertanyaan aja ya. Ini ada yang nanya sebenarnya untuk saat ini model bisnis kopi yang cocok apakah klasik atau modern? Nah, gue sebenarnya agak nggak ngerti pertanyaannya klasik modern yang dimaksud tuh seperti apa. Tapi I don't know, mungkinkah ada istilah apa di kopi klasik dan modern? Yeah, that's a good question. I mean, I'm with you. Kayak, is it like design atau konsep atau apa? Jadi classic or modern, at the end of the day juga yang mana yang speaks to you sih menurut gue, ya kan? You mau bikin yang classic, yang modern, mau yang specialty coffee atau mau yang what is it called? Kopi tiam, ya kan? Which is classic one. Oh, kopi tiam. Yeah, I mean, yeah, maksudnya itu yang klasik lah ya kan, yang benar-benar old school coffee shop. Okay. Menurut gue, menurut gue sih terserah, you know, what speaks to you, ya kan. Lu ada kenangan-kenangan mungkin waktu kecil lu sama nyokap atau apa atau bokap kayak suka ngopi di kopi tiam, ya kan. Ya emang buat lu itu penting buat lu, ya you want to share that passion, ya kan. You want to share and replicate your memory and your feelings of the time you spent with your loved ones at a coffee shop. Then you make a classic one. Just make it your own kind, you know what I mean? Kayak make it something significant to you. Karena menurut gue, kalau emang the concept and the story behind your coffee shop itu emang ada sentimental value for you, itu lebih gampang untuk menjual the brand or the product to your customers. Oke. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ya, ini tentang marketing tapi dia nanya ya. Kak, yang paling diutamakan dalam branding itu sebenarnya apa? Meski followersnya nggak banyak. Mungkin kaitannya, ada lagi nih, ini kayaknya lebih menarik. Menurut Ko Aston, zaman sekarang lebih baik tempat dulu atau konsep dulu? Sorry, gimana? Dibanding? Lebih baik tempat dulu atau konsep dulu? Mungkin yang dia maksud lebih ke dekorasinya atau mungkin cara berjualannya mungkin ya? Gue kurang paham sih. Do you mind repeating it one more time? Lebih penting tempat dulu atau konsep dulu? Oh, I get it. Kayaknya yang dia maksud gini, lokasi. Real estate kan? Iya, kayaknya yang dia maksud lokasi ya. Lokasi dulu atau konsep? Ya.
It's a good question sih, to be honest with you. Karena menurut gue lokasi is a very tricky thing in Jakarta ya. Kan even mall-mall yang misalnya rame, high traffic, belum tentu lu bisa dapat lokasi yang bagus inside of that mall. Mall kan very big, luas, ya kan. Jadi kadang-kadang ada waktunya, ada space yang available, tapi lu belum ada konsep atau gimana. Tapi ya pasti bentar-bentar juga ada yang mau, ya kan gitu. Mau di mall atau mau di jalan raya or whatever. Jadi sebenarnya lokasi is very time sensitive gitu. So in my opinion, menurut gue lebih for a first time business ya, kayak bener-bener baru mulai brand baru, lokasi itu penting banget, especially in F&B, especially in coffee, karena ya mau segimana famous di social media, tetap aja you need physical customers to come into your shop, karena emang you jualan an experience, ya kan, you're not an online shop selling coffee online. You are selling your coffee in a location, space that has to be visible. People have to know where it is or where you are located. And especially with a new brand, you know, you have to stand out some way, somehow. Jadi menurut gua, kalau emang ada lokasi yang bagus, ya, and menurut lu kayak reasonable secara rental, sewa dan lain-lainnya, and masih make sense untuk to take it, I would go for it. So whenever I'm out and about, kayak gue lagi muter either Jakarta atau mall atau apa, and gue lihat ada empty space yang menurut gue bagus, gue langsung telepon. Gue langsung kayak, ini available ya space-nya gitu, sewanya berapa, atau gue boleh ketemuan gak, gue mau lihat space-nya. Gue nggak pernah never wait. Gue nggak pernah, gue selalu at least gue mau tahu detailnya apa, bentuk space-nya kayak gimana, rental scheme-nya dan lain-lainnya gimana gitu. Belum tentu gue langsung commit ya kan, cuman I want to know gitu. I want to know gitu. What's the details? And that can never hurt. Concept, obviously, and brand is very important. I'm not saying it's not, but to be honest with you, if we're just looking at supply and demand, the supply of good real estate in Jakarta is much, much smaller than the supply of ideas that you can come up with, you know, in a short amount of time, menurut gue. Oke, nah ini benar pertanyaannya terakhir dari gue sebelum kita closing statement ya. Rencana Common Grounds ke depannya apa sih? Dikembangkannya mau sejauh apa? Good question. Gue sih merasa Common Grounds obviously is something yang gue lihat tuh benar-benar jangka panjang. We wanted to build this business and make it something yang benar-benar bisa sustainable, ya kan? We're not an F&B brand or a coffee brand yang mau famous for a few years and then gone the next few years. We want to really build a strong local brand. We want to be able to make a strong company. And what I mean by a strong company is a company yang bisa develop human talent. Karena menurut gue di bisnis F&B sebenarnya karyawan kita tuh bisa dibilang less or lower educated than most, ya. Dan menurut gue it's only fair mereka tuh benar-benar menyumbang tenaga, energy and whatnot to build our business. Ya kita harus, in addition to gaji, kita harus give back to them gitu. Jadi gue pengen tuh kita bisa bikin perusahaan yang bisa mendidik dan develop orang dari nol jadi siapa gitu, atau jadi at least from somebody yang very little untuk menjadi a professional. Buat gue itu udah sesuatu banget, karena gue ngelihat dari gue bangun bisnis gue 6 tahun lalu, dari orang yang benar-benar ikut gue dari bawah sekarang udah bisa jadi manager, gue bangga banget. Gitu. Gue homegrown banget. Nah, gue merasa tuh our business and brand tuh bisa facilitate this development of people. Dan menurut gue itu jauh lebih berharga untuk industri kita
di jangka waktu panjang gitu. Ya, F&B business kita tuh kalau kita compare sama F&B di luar, kita masih a lot of things yang kita masih bisa grow gitu and develop gitu, so we can have better value added brands. Nah, dari Common Grounds kita mau menjadi besar, but besar in a way yang kita benar-benar mau develop our people and our culture so that kita benar-benar bisa reach a certain size yang people can still grow in our company. Nah, dari sana, obviously, kita tetap harus membuka retail location lebih banyak. Kita harus get a bigger digital footprint, have a lot of strong online sales, dan whatnot. Tapi cita-cita gue juga in the near future, gue pengen bawa brand gue at least ke Southeast Asia. Oke. Gue, brand kita tuh emang dari awalnya tuh emang udah agak western kan gitu. Jadi udah emang dari sananya tuh menurut gue gampang untuk translate ke other countries di kota-kota besar, dan people will get it. People will understand the idea daripada other brands yang very lokal lah gitu menurut gue feel-nya. Jadi menurut gue kita arahnya mau ke sana gitu. Gua mungkin nggak mau bikin cafe banyak sekali di Indonesia, kayaknya konsumen gue juga belum sampai sana gitu. Cuman gue emang mau reach my consumers and my target market in the right way. Oke, nah terakhir sebelum kita tutup ya gitu, minta closing statement dong. Closing statement ya, aduh. Atau apa ya kayak semacam penutup buat teman-teman yang nonton Foodpreneur agar mereka juga menjadi lebih semangat lagi dalam mengelola usahanya, atau yang belum mulai juga jadi lebih pengen cepat-cepat mulai bisnisnya. Oke. Number one, and this might sound something yang you've heard before, obviously. Cuman menurut gue tuh lu bener-bener kalau jalanin F&B sih you have to be very passionate about it, ya kan, what it is that you're doing, what you're selling, and you cannot forget kayak the responsibility of an F&B business owner itu tinggi banget. Kadang-kadang gue merasa, especially dari gue di masa pandemi kan kita lihat the amount of F&B businesses yang mulai dari rumah tuh suddenly banyak kan gitu, banyak berkembang gitu, because semua di rumah, at home and everything, which is great, right? Which is great. Cuman kita juga harus ingat-ingat responsibility kita sebagai penjual makanan dan minuman itu sangat penting. Karena kenapa? Apa yang kita jual itu orang bakal masuk ke dalam badan kita, badan orang lain, ngerti nggak? Jadi apa yang mereka digest, apa yang mereka minum atau makan itu masuk ke dalam tubuh mereka dan anak mereka atau kakak atau nenek mereka. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar anggap serius apa yang kita jual, ya kan? Ya, betul. Dan menurut gue jangan sampai kalau bisa kita merusak that level of trust with our customers. You know what I mean? Dan makanya dari itu kayak hygiene dan information, allergy information dan lain-lainnya itu sangat penting dikomunikasikan gitu. I'm not saying don't do F&B, no, by all means gitu. But you have to remember you have a very big responsibility gitu, and that responsibility comes with a lot of risk. So buat gue that and being very passionate about your business and always talking about what you do and why you do it and why you love it, menurut gue tuh bisa sangat membantu ya, mau any new business or any current business that you're doing, really focus on one or two things that you really love, making or doing or whatever, and just every day diasah terus gitu. Learn more, do more, repetition every day, how to make it better,
menurut gue lebih banyak fokus di sana daripada trying to grow your social media followers. Social media is great, don't get me wrong. Itu benar-benar helps gitu. Cuman at the same time, the most effective and the most oldest marketing technique is still mouth to mouth. Ya kan? Anything that is recommended by your family member or your friend, itu ada maknanya tuh jauh lebih berat daripada something yang you can put as an advertisement. So and at the end of the day, your hard work will always show through. I really believe that. Oke, mungkin tadi mirip kayak ini ya. Jadi gue pernah dengar satu istilah juga sih sebetulnya. Jadi marketing bring customer, but operation is bring customer back. Itu sih so sebenarnya salah satu yang pernah gue dengar juga seperti itu. Oke, mungkin segitu aja chatting kita malam ini. Kayaknya udah lewat 1 jam. Semoga Aston nggak keberatan. Kalau ya, soalnya tadi udah ini, tapi kayaknya Astonnya tetap enjoy. Jadi gue terusin aja. Oke, paling thank you banget buat Aston. Buat teman-teman yang pertanyaannya juga belum terjawab, itu bisa join ke channel Telegram Foodies Media Community untuk konten edukasi bisnis kuliner terupdate setiap hari. Caranya bisa langsung klik ke t.me/foodies_id. Jadi bisa langsung ke t.me/foodies_id. Dan jangan lupa bisa juga update blog setiap hari di www.foodies.id/blog. Jadi di sana banyak banget ada template. Kita kadang-kadang suka sharing juga template-template, misalnya kayak profit and loss seperti apa. Kadang-kadang tapi yang tadi pagi terbaru aku agak lupa apa. Tadi pagi ada juga yang diupload sih. Oh ini sorry, kita kemarin tadi pagi baru upload ide-ide untuk marketing di bulan Ramadan. Jadi teman-teman bisa langsung ke www.foodies.id/blog. Oke, paling segitu dulu dari saya teman-teman. Thank you juga buat Aston hari ini sharingnya, semoga bermanfaat buat teman-teman foodpreneur dan pastinya akan nambahin buat lebih ke berkatnya balik lagi ke Aston juga karena udah mau sharing. Karena udah mau sharing. Semoga next time kalau diminta sharing lagi masih mau ya. Siap. Oke, paling segitu dulu dari saya malam ini. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Selamat malam. Thank you Aston. Thanks.